Listo. Ok, espero que funcione mi internet. Estuve practicando lo que me dijiste, no ponerle atención a los pensamientos. No lo había entendido tan claro como hasta hace unos días que lo comentaste de esa forma. Y también dijiste, el que ve el problema es el problema. El que quiere resolver el problema es el problema. Y quería preguntar porque me surge cuando me doy cuenta de una tendencia, ¿eso también es pensamiento? La tendencia o el darse cuenta. El darme cuenta, El que se da cuenta es un pensamiento. el verla. El que la ve es un pensamiento. Yo, esperanza, ¿no? ¿Cierto? Si está el sujeto y el objeto, el que ve lo visto, la tendencia y el observador de la tendencia, todo eso colectivamente es la mente. Entonces, ¿sirve o no sirve darse Claro, cuenta de claro una que sí. tendencia? Claro, pero la idea es llevar la atención de la tendencia al que ve la tendencia, al que se da cuenta de la tendencia. Es darse Ah, ya cuenta, entonces, es darse cuenta del que se da cuenta. ¿Quién es? una vez que la veo, no seguirla, sino ir de frente a... Al yo que la ve, Y que es cuando la ve, lo que uno aparentemente es. lo que, claro. Y cuando ponga la atención en mí, que bueno, que todavía eso no lo tengo muy claro, pero ya me has dicho que lo cual, cualquier cosa que lo que considere yo, ¿no? Correcto. Ya, y una vez Ya que pongo la no, atención, no sabes qué eres. Aquí y ahora no eres consciente de ser. sí, Para ser consciente de ser, tienes que, ya eres consciente de ser, ya la atención está en ti. ahí se hace evidente lo que no es, ¿no? Correcto, correcto. Porque te escuché decir en un video recién, decías, la mente refiere, la mente interpreta, no es objetiva. Entonces, y eso me hace ver que cualquier cosa que piense de mí no es verdadera. Correcto. Cualquier cosa que pienses de ti no es lo que tú realmente eres, es lo que piensas que eres, es un pensamiento. Ese yo es un pensamiento, ¿sí? Yo soy esperanza, ese es el primer pensamiento, yo soy el cuerpo, el pensamiento yo, y yo soy así, asado, y etcétera, etcétera, etcétera. Claro, yo no estoy haciendo un esfuerzo por darme cuenta de las tendencias, pero una vez que algo me ayuda a verlas y me doy cuenta de alguna, ahí inmediatamente tengo que llevar la atención al que ve la tendencia. Correcto. Sin tratar de eliminar, erradicar, destruir, nada. Simplemente, a mí me dicen simplemente ve al que ve. Eso es todo. Lleva la atención de lo visto al que ve. No me dicen que controle nada, que destruya nada, que trascienda nada. No. A mí me dicen lleva la atención de lo visto al que ve. Eso es también no ponerle atención al pensamiento. Correcto. Aún si está allí, aún si no desaparece, ya desaparecerá. Ya, sí, estos días he practicado eso y se me ha hecho más claro, más fácil.
Y también he practicado poner la atención en la respiración, como me dijiste. Correcto. Bien. Pensamientos aparecen y desaparecen. Muy bien. ¿A quién le aparecen y desaparecen? ¿Quién los ve aparecer y desaparecer? ¿Eh? Yo. Y ya yo soy yo, y ya yo sé que yo soy yo. Mantente como ese yo, indiferentemente de lo que creas que es. Entonces las tendencias también son pensamientos, por Correcto, decirlo. correcto. Ya. Entonces, estar con la atención en mí y no poner la atención a los pensamientos es lo mismo. Correcto. Mm, Mm. Ok. Era eso, César, nada Muy más. bien, muy bien. Gracias. A la orden.
Hola César, ¿se escucha? No, es que no. César, ¿se oye? Pero espérate, yo no oigo. Ahora, Ahí sí, ahí sí. ¿Cómo estás? bien, Qué bueno, saludos también a todos. Eh, Tengo varias preguntas. Eh, Ayer me conecté también, pero no me atreví a hacértelas, así que ahora con más calma sí te quiero contar que, tal como me dijiste tú la vez pasada, efectivamente han aflorado mucho más eh, estas como, no recuerdo la palabra exacta que tú, tendencias, las tendencias. Eh, y la clasifico como en dos tipos y de ahí va como mi primera pregunta. Hay unas que tienen que ver simplemente como con pensamiento y esas de alguna forma son las que me resultan más fáciles de poder ignorar. Pero hay un segundo tipo que tiene que ver con reacciones emocionales. Y enfatizo la palabra reacción, porque en realidad es como que afloran incluso, como que no las puedo ver antes, ¿no? Sino que simplemente es una reacción. Y eso ha sido lo que me ha complicado más, porque eh, logro apaciguarlas después de que ya se han manifestado, ¿no? Y, y no sé mucho. He seguido un poco el consejo que tú me diste y he escuchado a otras personas que simplemente dejarlas que salgan, ¿no? Esas tendencias. Eh, Algunas me resultan más incómodas, eh, otras no tanto. Sin embargo, también me he dado cuenta de varias cosas al aflorar esas tendencias, como de las razones o los motivos o la historia que mi mente cuenta en relación a esas cosas que afloran, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es si acaso eh, las reacciones de tipo emocional, entendiéndolas como tendencias, eh, también hay que dejarlas simplemente que afloren o disculpa que sí, no te preocupes. me distrajo el niño. Sí, no te preocupes. Entonces, eso sí, efectivamente, ¿haces tú esa diferenciación entre estas tendencias que son más mentales y otras más emocionales o son todas lo mismo, ¿no? Todo eso son tendencias, todo eso cabe dentro del concepto tendencia, está involucrado en el concepto tendencia, deseos, pensamientos, ideas preconcebidas, recuerdos, conocimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y Ya. también está dentro del concepto pensamientos, todo esto es una cuestión de semántica, más que todo. La palabra tendencias es una traducción muy pobre, diría yo, muy limitada del concepto sánscrito vasanas, que involucra todo el contenido mental en todas sus formas. ¿Ok? Mm, mm. Entonces, no puedes verlas antes de que surjan, porque antes de que surjan están allí en estado latente o potencial. No eres consciente de ellos porque están en estado Sí. subconsciente, sí, subterráneo. ¿Mm? Y no puedes hacer nada, solamente cuando surgen. Dejarlas que surjan no quiere decir que se les va a se les va a dar permiso, ¿ok? Porque no te van a No sé. pedir, no te van a de pedir permiso, ¿sí? Mm,
claro, Dejarlas que surjan es, no trates de controlarlas o de cambiarlas por otra mejor, algo más agradable, ¿no? Déjalas que surjan y simplemente ve de dónde surgen, a quién le surgen. Lleva la atención de lo que surge a su lugar de origen, de dónde surgen o a quién le surgen. A mí, ¿cierto? sí, sí, Surge. ujú. ¿No? Sí, eso lo he estado haciendo, Ok. pero como te digo, con posterioridad que ya afloraron, ¿no? Mantente como tal. Es decir, tú eres la fuente de la mente y los pensamientos. Sí, ¿Quién piensa yo? ¿O de dónde surge el pensamiento yo? De mí. Es básicamente ser lo que uno es. Ahora, indiferentemente de lo que creas ser en ese momento, no importa. Mantente como tal. Y se va haciendo más claro qué es lo que realmente eres. Ni mm, el cuerpo, ni la mente, sino conciencia. sí, Mantente consciente de mm, ser la fuente. Es básicamente mantenerse consciente de ser conciencia. No se tiene claro al principio, pero realmente es lo que estamos haciendo. sí. Sí, o sea, eso, como te contaba la vez pasada, es como que la autoindagación cambió totalmente. Ahora es esto de eh, hacerme consciente de ser, ¿no? O ser consciente de ser, o conocer Correcto, el ser, correcto. ¿no? Y eso, como te digo, se instaló así, eh, ya autoindagarme significa un esfuerzo de alguna manera. La conciencia de ser aflora mucho más simple y la mente se detiene en el momento, Ujú. ¿no? Y si no se detiene, no importa. A veces no se Sí, detiene. sí, pero hay una relación distinta, es como si fuera un objeto la mente. Es un objeto, correcto. Mm, El mm, sujeto es un objeto. El pensador, el sí, sujeto, es un objeto. sí. Con el yo ego me pasa algo, me ha pasado algo parecido, que también por momentos se vuelve así como un objeto, ¿no? Como Mm, algo. Ya no es Mm, alguien justamente, claro. y mucho menos yo. Mm, Mm, Porque yo como conciencia no soy ni alguien, ni algo, ni nada. Yo como conciencia simplemente soy conciencia. Simplemente soy. A lo que digo que es alguien, algo o nada, ya le doy un calificativo. Mm. sí, justamente. Un atributo o una característica o una cualidad. Sí. Dentro de esas tendencias, también las que aparecieron como fuertemente y que en algunos momentos también se instalan como duda cuando la mente está presente, tienen que ver con esto como del ego espiritual, ¿no? Oh, ujú, El sentir como la reafirmación de la sensación como que hubiera un avance en algo, ¿no? Y como que el ujú. ego se toma de eso. Ah, Y lo... eh, hubo como una sensación de alegría inicialmente que la disfruté, mm, ¿no? Pero después también se transformó en esto otro de, no, todo esto es mentira, es puro ego, ¿no? Y logré identificar también que en la mente ahí boicoteando un poco esto que está pasando. Ayer, como te decía, cuando me conecté, no me atreví a preguntarte porque estaba con lo mismo. Dije, no, esta cosa es ego y estoy... Y, y también preguntarte al respecto, ¿no? ¿Cómo diferenciar a veces cuando hay...
No, en realidad no. No, Es que porque no me doy cuenta. esa diferenciación que vas a hacer implica la ayuda del intelecto, Sí. diferenciar entre esto y lo otro. Eh, Lo que hay es que diferenciar entre lo visto y el que ve, quién soy yo. Lo demás Mm, ya se resume a eso, sí, eso. Lo demás es mente, es actividad mental. mm. Entre lo Sí. visto y el que ve, quién soy yo. Eso es todo. Ujú. Todo esto aparece y desaparece. Todo esto cambia, sufre modificaciones. Todo esto lo conozco. Sí, Si lo conozco, entonces yo debo ser diferente a ello. mm. En realidad, mi naturaleza debe ser diferente a todo esto. Y además que me surgió en algún momento la sensación de como de un absurdo, ¿no? Porque era como, te decía hace un rato atrás, esto de sentir contento, sentir alegría por haber como progresado en algo, siendo que ese algo ha No, estado siempre ahí. es natural, es natural. Cuando se empiezan a tener atisbos o se empieza a ser claro o evidente que se es conciencia, eh, eso se refleja en la mente, ¿ok? Ya que la mente es reflejo de la conciencia, el conocimiento de ser conciencia también se refleja en la mente. ¿M? Primero como el pensamiento yo soy eso y un Claro. estado de felicidad o de éxtasis inclusive, ¿ok? Mm. Que pareciera que el cuerpo fuera a explotar, pero eso también, sí, eso también se va calmando. ¿Mm? Mm. No está bien ni está mal, es natural, para ponerlo de Claro. otra forma, ¿no? Es natural, porque en realidad la conciencia está más allá de ese éxtasis. Y siempre estuvo ahí, además. O Eh, sea, esa era otra cosa, que tampoco hay la, con- avance en ese sentido, la ¿no? conciencia es absoluto silencio, no puede Mm, ser una experiencia, ¿sí? No puede ser conocido, no puede ser un objeto, no puede ser mm, absoluto silencio. O conciencia y silencio son idénticos. mm. Sí, es que en ese sentido el concepto observador es como ese observador silente que se da cuenta de todo, ¿no? Correcto. De hecho, en el estado natural no se da cuenta de nada, solo de sí. Si Mm. mente, Sí. mente es esa es la paradoja. Esto es súper difícil para muchos de entender. Lo encuentran muy abstracto o contradictorio. ¿Mm? Conciencia de algo es mente. Sí. Conciencia solo de sí mismo es ser. Claro. ¿Eh? En el estado natural no hay conciencia de nada, solo de ser. Sí. Eso es lo que Ese- te el- mencionaba la otra vez, que es como quedar atónito, ¿no? Quedar mm, así como... mm, al principio uno queda como perplejo. Mm. Eso. Mm. Esa es la palabra. Yo le había había traducido como literalmente como espasmódico. En inglés es Estamos, sí. Mm. spasmodic, pero es perplejo. Es perplejo, sí. Y todavía es una Sí. reacción. La perplejidad es la interpretación del hecho, que también es natural. Mm. O sea, todo eso se va diluyendo. Y hasta que es natural. Si al principio pareciera que fuera extraordinario, que fuera algo diferente, que fuera algo nuevo, ¿ok? Después te das cuenta de que es natural, que no es nuevo, que siempre estuvo presente y que simplemente es lo que uno es. Si es lo que uno es, entonces no es algo de lo cual uno puede decir que es interesante, no es algo que es Mm. interesante o que causa No, claro.
es lo que soy. mm, Por eso se dice que después de un atisbo toma cierto tiempo establecerse en su estado natural. No es que hay uno que se establezca en el estado natural, ¿ok? mm. Sino que toda esa reacción mental, toda la decoración, ¿ok? Que surge naturalmente debido al autoconocimiento, todo eso se va diluyendo, 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 hasta que ya no queda absolutamente nada. Sí, En el sueño profundo no hay conciencia de nada, solamente lo único que hay en el sueño profundo es uno mismo. Y hay conocimiento de uno mismo, pero no lo tenemos claro, no se hace tan evidente como en la vigilia por medio de la indagación, porque la mente nos cubre sí, con el velo de su propia ignorancia, ¿sí? O nos cubre en su estado de ignorancia, oscuridad plena. Tira sí. ese velo. Mm, Y luego lo que simplemente lo que hace es que la voltea, ¿sí? Y nos cubre de nuevo con la proyección, que es el mismo velo. Esto es todas las mm, tendencias en estado de ignorancia, en estado latente, potencial no manifiesto, y luego eso se empieza a mover y aparece como la manifestación, ¿no? Aparece proyectado como todo esto, ¿no? ya, ahí ya me quedé atrás. Eso no, todavía no. Mm. En el sueño profundo no. En el sueño onírico sí todavía Es que el sueño profundo es me como da una cuenta. diapositiva donde no hay luz asociada con ella, no hay luz que la ilumine, pero la imagen está allí, potencialmente está Mm, allí, ¿eh? Existe, la imagen está allí, existe, pero no la puedo ver. Solamente cuando la luz se enciende y esa luz se asocia con la diapositiva, entonces aparece proyectada la diapositiva, la forma. ¿Ah? sí, ¿Ah? La diapositiva es la tendencia, ¿sí? Si no hay luz que la ilumine, entonces no aparece manifiesta, pero ahí está, en estado latente o potencial, no manifiesto. Esa es la primera emanación de la conciencia, luz. Esa luz se prende y se apaga, se prende y se apaga. Eso. mm, Por decirlo de alguna manera, sí, o corriente, o poder, luz. Sí. Si se pudiera tener la experiencia del despertar en cámara lenta, como realmente sucede, lo primero que aparece es luz. Esa luz pasa por unos canales, los canales psíquicos, los llaman canales psíquicos, los nadis. mm, Llegan al cerebro, pan, y aparece quién, el que se hace consciente, el que ahora es consciente, ¿no? mm. Y automáticamente se identifica con el cuerpo.
sea, primero hay conciencia de cuerpo y automáticamente identificación con el cuerpo. Ujú. Si no hay conciencia de cuerpo, no hay cuerpo con el cual identificarse, ¿no? Entonces, el cerebro es el asiento de la conciencia y es donde se refleja. ¡Puf! Así que la mente es la misma luz que ilumina los sentidos y por ende al mundo, ¿no? La conciencia es simplemente su fuente, su substrato, su testigo, entre comillas, testigo, Ujú. y su punto de disolución. Mm. Por eso, César, si surge algo ahí, te Sí, comento nuevamente. sí. Pues para diferenciar la mente de la conciencia, muy simple, si se entiende bien. Conciencia soy yo, consciente de mí y consciente de algo, sí. Ser consciente implica ser consciente de algo, ser consciente de mí y de algo. Mí es César, sí. Ahora yo soy César, yo soy consciente. Mm. ¿Mm? Yo soy consciente de ser. ¿Mm? En el sueño profundo soy inconsciente, no soy consciente de que soy. Sí. ¿Mm? O sea, por lo tanto, esa conciencia de ser, ¿mm? Es la mente. Yo soy consciente. Una conciencia individual, ¿mm? Limitada a este cuerpo. ¿Mm? Consciente de ser y consciente de algo. ¿Mm? Sujeto y objeto, yo y esto. Es más La como la cons- conciencia desde el punto de vista de la psicología, digamos, como una Correcto, conciencia. correcto, correcto. Eso es lo que la gente entiende como conciencia. Sí, ¿Mm? claro. Por eso la gente habla de estado inconsciente. Mm, Desde el punto de, en esta escuela no hay inconsciencia. claro. Porque si hay inconsciencia, tiene que haber conciencia de que hay inconsciencia. O sea, que esa conciencia debe ser relativa, no absoluta, porque absoluta sería permanente. La otra sería impermanente, aparece y desaparece. No, la conciencia es solo consciente de sí. Lo que conversábamos la otra vez, tú decías, conciencia y ser están también íntimamente, son lo mismo en el fondo. Todo lo mismo, sí. Mm. Para la psicología, ¿no? Ser Mm. y no ser consciente, ¿cómo sabría que soy? Claro. Sí.
Si no soy consciente, no sabría que existo. ¿Mm? Y si no existo, ¿cómo podría ser consciente? Por lo tanto, existencia es idéntico a conciencia. Y su estado natural es silencio absoluto. Sat, Chit, Ananda. Existencia idéntica a conciencia y bienaventuranza. Señor Ratanal decía, existencia sin conciencia, oh, un absurdo. Mm. Serio, y ni siquiera ser consciente, qué absurdo. Mientras existe, claro. Y decía, y conciencia sin existencia es simplemente Entonces, imposible. posible. ¿Eh? Poco a poco eso se va haciendo más claro, menos abstracto. Son los conceptos de conciencia, de existencia. Ese es el problema, los conceptos, el pensamiento erróneo, la interpretación errónea de este conocimiento. La interpretación errónea de lo que somos, ¿no? El cuerpo. Claro. Si alguien pudiera editar esta conversación y separar, por leerla por separado, sería una buena idea, digo yo. No, muy bien, Gracias, César. a la orden.
Feliz Navidad. Feliz Navidad. How are you, Caesar? I'm good. Good. Good, good, good. Are you taking time off during Christmas? Yeah, 24th, 25th, 1st, sorry, 31st and the 1st. Good. And have a nice little break. Mm. Well, I just had a quick question. We went to, it's called Chen Rezik. It's a Buddhist monastery or retreat where they have a gompa and teachers and all of that. We went there last night and watched the movie, The Wisdom of Happiness. Is that what it was called? So have you heard of it? It's the Dalai Lama movie. And he was talking about like the wisdom of happiness and, finding the I, self, and all of that. But he also talked about, what happened in Tibet and all that, that pain and suffering that they endured. And during the movie, like I got really quite emotional because they showed footage of what happened to the Tibetans. And so afterwards, I told Terry, I was like, oh, I got really emotional when I was watching that. Um, and, I mean, I'm quite an emotional person anyway. But I was watching the emotion arise and feeling just myself in the room, but I couldn't help but cry because of it. And so later on, Terry goes, well, we'll just inquire like who's feeling the pain, but it just, watching something can be so physical and emotional and connected, but I know it's all the illusion of what we're watching anyhow. So how do you, like, when you're in that moment of emotion, be like, the I thought, or who am I when I'm already trapped in that? Is that just through the practice where you could watch it and then allow it to dissipate? There is no denial of what is. There is a denial of being separate from what is. The denial of the idea that what is separate from oneself, consciousness. Is she gone? No, oh, huh? That was weird. I disappeared from the screen. Oh, Ah, you're using kind of a background or stuff, yeah. oh yeah. So, do you understand what I said? Do you hear what I said? Yes. Mm. Ramana Maharshi said that the sage dances with the one that dances, laughs with the one that laughs, and cries with the one that cries. So the human aspect does not disappear. What disappear is the idea that the human aspect is separated from the Mm. divine aspect or from the self or consciousness or whatever you like to call it, right? Yep, yep, yep. Because I feel so deeply when I engage with people and I do that. It's like, oh, they're happy and I'm with them and I'm in that moment. But then when there's sadness, it's like, oh, I'm there too. But not wanting to suppress that because I mean it's just the emotion that's arising anyway. So just being aware of what's arising and then not grasping it or creating more stories. You are everywhere. You are omnipresent. Mm. The self permeates all. It is all. Even to say Mm. that it permeates all is not right. It is all. It's a paradox for many. It is all, and yet is different from all. Its reality is different from everything.
Mm. It's nameless, its reality is nameless and formless, attributeless, characteristicless, and so on. Right? Mhm. Mm. I didn't watch that particular movie, but I saw some footages of all these Chinese entering into the monasteries and killing people and even putting weapons in the hands of monks and forcing the monks to kill another monks. That was horrible. Yeah. It was really bad. Mm. Yeah. Because I mean that I guess that's the like you said the paradox or like the conundrum of the you know the non-separation, but then you see that sort of you know movie on the screen of people's lives, and it can be quite challenging Mm. to separate that. Well, that is due to the ego sense, Mm, selfishness. mhm. Do you think sometimes this might sound a bit strange, but um, like Terry and I were talking about when someone's unwell or somebody dies or something happens, and people make it more about themselves than the actual situation. Because we have a few friends who, are going through things with their family, but they make it more about their experience. Like what happened in Sydney recently, the Bondi shootings. I have a few friends who are Jewish and they're really struggling because but they're making it more about them than the actual like communal or I guess oneness of it all. It's like, oh, I'm struggling me and I'm suffering and then they implode into this quite sad despair, which is challenging to witness as as someone who tries not It's, to do that. it's an egocentric behavior. Yes. And in this context, it's a collective ego based on identity with a particular caste, religion, or country, or whatever, right? Hmm. Victimizing themselves. Yeah. Yes. Or if something near dies, oh my God, what about me? See, what is gonna happen to me? So I'm not Mm. even crying because somebody's gone. I'm crying because of me. Well, it's true. Yes. That's true. Now, what am I gonna do now? See, without you, and it's about me. Right? This Mhm. is egocentric. It is. It's like you're no longer here to do what I want to do, so I can't get you to do me because it's all about me. How dare you die? Hmm. I mean, it's a different way of being than what the majority of our society does. And so I always come across a bit strange to other people. 'Cause- Society, as we know it, is completely egocentric, in individual, every country, individualistic. The collective ego.
This is why it is said that the best thing that we can do, not only for ourselves, but for the entire world, is to get rid of our ego sense. Well, that's what they said in the movie yesterday too, is, have more kindness and compassion for everyone. Like love yourself, but not from That the doesn't ego. that doesn't work Why? because it's gonna be the ego. Oh, so simple, but so hard. You cannot force love. It will be a pretending love. It will be an idea of love, right? Mm, So there is real love is when there is no ego. So the ego cannot love. The love is the absence of the ego, is the absence of judgment. mm, So love and ego cannot coexist. Even the love that the ego feel, you can call it real, but it is limited, right? And it mm, is conditioned by my likes and dislikes. So only this group of people I love. This one I hate. mm, If I don't hate them, at least I don't love them. So this love is contracted love. Ego is contraction. mm, True love is expansion. In true love, there is no other to love. Because if there is only I, and I is love, so is I loving I, love loving. See, it's just for the sake of it. It just is. Love just is, right? Because if you take it all away, that's all that's left, isn't it? If you That's all take we everything, are. the only thing that is left when you take everything away is I. Mm. Just being. It's natural. Love all. How can you love all? See, you can say so, or you can tell so. Love all, but you will pretend. See? Mm, You will force it. mm. So we cannot force what in reality is spontaneous. Is spontaneous, right? This is why. See, remove the ego and everything will be just fine. Don't try to improve things and change things, and that doesn't help. I mean, a little bit, right? You're just touching the tip of the iceberg, right? Yeah. I mean, if you can help, by all means, if you can provide food, money, shelter, medicine, education, whatever it is, housing, by all means, do it, right? But it's a pamper, right? Mm. There's a lot of people who do that now. Like they'll go somewhere and like give someone a shower or shave, but they video it and then advertise it. Yes, Right. that's I me. just think, That's me. Again, look what I did. a social me and altruistic me, and it still is me. That's a good me, still is me. A good me still is me, right? So love is beyond goodness. See, God Mm, is beyond good and evil, right? Be, beyond me, right?
because me is good and evil. And this love is what kills the ego. See? It's amazing to watch it arise, though. You know, when you see two egos starting to have conflict, and it's like, and that's all you feel is like this, like zapping energy of like, you know, two mountains trying to collide. That's all this me. See? Still is me. Ego cannot stand love because it dissolves it. Mm. You see what happens when the mind is pure and is face to face with these great beings, which are the embodiments of love, right? The ego melts away in the presence of love, right? Mm. Yeah. How can we love if we don't know what love actually is? Means if we don't know how we actually are, then it must be an idea of love. All this service and all that, this is just to purify the mind, right? And all that. And if it is not done carefully, then the spiritual ego rises, right? Mm. Even if you feel humble, that is arrogance. Arrogantly humble. Done by me. Mm. The ego will like to be in the picture, given, see. When Jesus healed the blind man, and the blind man says, "What can I do for you? How can I thank you?" I said, "Come on, man, go and be happy. Just don't tell anybody that I did it." Mm. Because he didn't do it, right? I think that these documentaries, like the documentary that we watched, is more for the masses. Like they'll give a message, but the teaching won't be so deep. Like there's a lot of There can be an identity without collective suffering too. See, that is us. What happened to us, and they Well, can yeah, and they can victimize themselves too, right? I felt a bit of that in Mm, the documentary. I did. I thought, how is this the wisdom of happiness? mm. When we're, yeah, maybe a little bit of propaganda. Sorry.
I shouldn't always say what I think. I would say that this is just my idea that the Dalai Lama would probably have an inner group of students which he'd give a deep teaching to, and then the public which he'd give a different kind of teaching to. I have no idea. Yeah, sure. I have no idea. Buddha's teaching can be summarized. There is no self. Hmm. Self means ego self. The beauty of the teaching lies in its simplicity. I am can be simpler than that. I am. There are a lot of complicated things that they teach. I noticed because there's lots of different courses, and we've gone to a few of the workshops, and I never understand, like, in a lot of the things that I've taken over the years, I feel like it goes like this, but there's never like the direct point because I just like it like to the point. I This is I what know I all this was created by for people that cannot go to the point. So it gives them focus on the goal, but they don't know exactly what the goal is. There is no goal, right? You are the goal. You are what you want to reach. so Yeah. you're already there. You are already that. Not even there. That That I am that I am. is you are there. There is two. You and that which is there. Right. The absolute cannot be an object. It cannot be an arrival point, an object where the subject arrives, a place where is I. So Mm, it is I. When it reveals itself, it reveals as I. But because the ego listens to that, to this knowledge, oh, when the consciousness will reveal itself, or when consciousness gets revealed, of course, to me, actually, consciousness is something that I know. I am already objectifying consciousness. Thinking about consciousness means I am already objectifying it. It is something else. And it's not I, but something else. mm, mm. So we went into the library. I love a library with old books. I enjoy reading those really old books. But there was a section we weren't allowed to go into because we didn't go through like an initiation. Oh, good Lord. And I had a little peek, and there's like all these big books in there. No, And there was no secrecy in Ramana Maharshi. Even he himself was an open book. yeah, And the devotees for him, they felt like in front of him we felt like open books. There was nothing to hide. And he was an open book. Everything is open. All this mystery, this is I don't know.
not So my do you topic. think it's just charades of like, little dancing puppets to avoid the actual direct path, essentially? I mean, it's fun. I, You do all these things. yeah, the ego enjoys it, right? Yeah. Mr. Ratana says that the problem is those who call themselves, see, the custodians of the truth, right? Mm. That in their confusion, based on misunderstanding of the teachings of the master, they end confusing more to those who are already confused, right? There's all this wandering around. See, Yes. what is more obvious than I am? Nothing. And that is the only knowledge that nobody can give you. Nobody can tell you, you are. Really, thank you. Do you exist? Oh, no ways. Haven't noticed that, right? I am. Everybody knows I am, but Yes. rarely somebody knows what I am actually is. Only few knows what they are. Everybody knows I am. Only few know what they are or who they are. That's all. Mm. That's interesting you say that because when I was, probably 15 years ago when I did my teacher training in yoga, and my teacher, I felt like I just wanted to know all the information. She had all these little secret practices, and you had to come to this workshop, and I just wanted to know all the things. And I would practice like 3 hours in the morning and 3 hours at night and then work. And I was like, wow. And I felt like I was going further and further into the abyss of I know absolutely No, nothing. you become part of it. See, it's about identity. You're special because you belong to the inner circle, those who know the secret, right? That makes you kind of a chosen one, better than Yeah. the others. Oh, Jesus Christ. Well, and that's very true because I mean, at that point, I was putting all these like teachers on a pedestal, and then I actually saw their facade crumble, and then I saw the actual human behind it, and I was like, my heart broke, and I'm like, they're not perfect or amazing or enlightened. They're just teaching us so we give them money so that they can go live their lavish life. And that's what it felt like. And then I stopped all of it and I just went, it's none of it's real. The ego likes the mystery Oh, to totally. avoid the obviousness of its reality, because otherwise, as ego will disappear, as what it is will disappear. Ego is itself. Funny enough, Mhm. the reality of the ego is consciousness. So what the ego really is consciousness. There is nothing to attain, to achieve. You have to remove all this tremendous amount of rubbish that we have been accumulated throughout all these years. Mhm. All this pile of nonsense. See, wrong thinking. It's called wrong ideas, concept, belief. All this has to. uh, Clean the window.
You don't create the space when you remove things from a room. The space was there. It was always there. It was just covered with stuff. Oh, I created the space. There's a new space now. Look at this. That was the original space. Mm. Terry's family was here, and we had each of the bedrooms was filled with like people and beds and all the things. And then when they left, they pulled, because we just had these foam mattresses, and they pulled the foam mattresses out and put it all in one. So one of the rooms is completely empty. And I love the feeling of an empty room, like nothing in there, because you have all that space to be in. But you're right, it was space in the beginning. People filled it, and now it's just space again. Mm. So what we love is what we are. What we want is what we are. What we want to know is what we are. We just don't know it. And we don't know it because either we haven't inquired deeply or because nobody said anything to us. Mm. This is why many seekers get frustrated over the years. I practice and practice and practice. I cannot realize the self. How could you? Are there two self? One that is going to realize there is only one, right? And it is what you are. Just give up the idea that you are the other one. Is your family home? Did your family get home? Sorry, no, in Asia, it seems that she's going to spend a little while there. Oh, Yeah, things are getting delayed. right. Plus Christmas time, and they changed the. Now it's like in Venezuela. If you want to apply for a passport, you have to do it online, and then there is a calendar, and then you can see the free spots, and then you have to wait until one day is available. You click there, and then so apparently it's quite full. Yeah. Wow. Wow. She already paid the fees for the passport and all that, but she has to make an appointment to do all this digital data, to collect digital data like pictures and signature and fingerprints. Yeah. All this is digital now. Mm. And then after when she can apply for the visa. So has Oh been God. 2 weeks already since she applies. So make an appointment with the embassy. The embassy hasn't replied, so Oh. it's get- It's a long process trying to move countries. it is getting extended, delayed. That's all. Let's see how it goes. Mm.
Let's see how it goes. The government processes. Hmm? The government processes, they take a while. Let's see. Good luck. I'm sure it'll be fine. Let's see. Is your cat still confused? Like, where is everyone? Yeah, he is. Actually, yesterday night he was looking around like somebody's missing here. Oh, Mm. The dog also. It's funny, interesting. oh, yeah. Mm. Animals are quite clever, aren't they? Yeah, like us. Okay, 10 past 10. Time up. Time to go. Time to go. Then see you tomorrow. I just have a question, but I want to ask you offline. Can I just send you a text on Messenger? Make the question now to see. Go. Try Thank you. What's the Well, question? oh, I just wanted to know if if we wanted to send you something, like how would we do that? Oh, that's difficult because of the sanctions here. So Right. it's difficult to get something in. It's possible, but I don't know how. I don't know how. So you have sanctions going into, so if you receive anything from overseas, like That you it's not may not be able to receive things from overseas, right. Gotcha. including money transfers and all that, because SWIFT cancellations and all that stuff. So Okay. it's quite a thing. My We'll parents just my parents managed to send me something from US, but they had to do it by ship with a particular company that I don't know. So, and it took ages to come. Took like it took like a month to arrive more to arrive. wow. And Florida is just here, it's not that How far. far are you from Florida? By plane, 3.5 hours or something. Oh, super close. Yeah. Okay. We'll just be patient. Yeah, no worries. Thanks, Caesar. You're welcome. Thank See you tomorrow. you tomorrow. Hasta mañana. Oh.